Everyone, in last class we seen trigonometry. In that trigonometry, I'm taking one rectangular coordinate system. This rectangular coordinate system taken the circle. This circle I'm taking one point P x comma y. P x comma y be a point on the circle. So this is the distance from P to x axis is y. The distance from origin to this point, for suppose it is m, this is x, and this is rotating with the radius r. By using this right angle triangle, we see that sin theta equal to y by r, cos theta equal to what? Adjacent side by hypotenuse, that is x by r, and tan theta equal to opposite side by adjacent side, that is y by x, and cot theta is equal to x by y, secant theta is equal to, this is the reciprocal of cos theta, that is r by x, and then cosec theta, that means cosecant theta equal to r by y. This we seen in the last class. If the angle will rotate in anti-clockwise direction, if angle moves in anti-clockwise direction, we take it as positive angle. That means what? This angle is moving from this x-axis to in anti-clockwise direction. And ఇప్పుడు మనం clock చూసామనుకోండి. So we have to consider this is a clock. మనం క్లాక్ చూస్తే ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది? ఫర్ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ 12, చూస్తే నెక్స్ట్ 1 2 3 క్లాక్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది, మనకి ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. బట్ సో ఇన్ దిస్ సర్కిల్ వీఆర్ టేకింగ్ ద యాంగిల్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ రివర్స్ ఆఫ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే ఇప్పుడు క్లాక్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది, కానీ మనం తీసుకుంది ఎలా ఉంది? ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఈ డైరెక్షన్ ఏమంటామంటే మనం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే యాంగిల్ గనక యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయితే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం అంటే మనం పాజిటివ్ యాంగిల్ అని పిలుస్తాం. అదే గనక ఇఫ్ యాంగిల్ rotate or moves, if angle moves in clockwise direction, we take it as negative angle. అంటే యాంగిల్ కనుక ఈ డైరెక్షన్ లో పోతే, అంటే ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ theta I am taking, that's why I take it as a sin theta. So if this angle moves this direction, that means in clockwise direction లో యాంగిల్ మూవ్ అయితే మనం ఎలా తీసుకోవాలి? నెగిటివ్ యాంగిల్ గా తీసుకోవాలి. అంటే ఈ థీటా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి మైనస్ థీటా అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇది నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో వస్తుందో, పాజిటివ్ డైరెక్షన్ వెళ్తే థీటా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది, నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే థీటా ఎక్కడ ఉంది? ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది. అంటే సిమిలర్లీ we have to see in the negative angles for these trigonometric ratios. That means sin of minus theta is equal to, what is sin theta actually? Y by r. Sin of minus theta is equal to, so ఇప్పుడు మనం పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది అనుకుందాం, P అనే పాయింట్, P x comma y. So this is the distance from x-axis to this point is what? Below the origin in the y-axis, above side, that means this side is positive, and down these are
negative values. That means this is what? Minus y. So this is r is fixed. This is the radius r. So now sin theta is equal to, so angle is here, minus theta, sin of theta is equal to opposite side by hypotenuse. That means minus y by r. Minus y by r. This is equal to, we can write as minus of y by r. This is equal to, in place of minus I write minus, and y by r equal to sin theta. Y by r equal to minus sin theta. Sin of minus, therefore sin of minus theta is equal to minus sin theta. And similarly, in cos theta I am taking cos of minus theta. If we see in fourth quadrant, so this x is positive, and in this right angle triangle also x is positive. So this is x by r. Similarly, x by r. X by r equal to what? We already have cos theta. Cos theta. Therefore, cos of minus theta is equal to cos theta. In cos theta case, this minus does not change. Whenever it is a minus theta, here it is positive, because this is the fourth quadrant. In fourth quadrant we seen in last class. In fourth quadrant, cos theta and the secant theta are positive in fourth quadrant. That's why cos of minus theta is cos theta. This is the fourth quadrant. In fourth quadrant, cos theta is positive. Now I have to say about tan theta. That means tan of minus theta. Negative angle in tan theta. Tan of minus theta equal to what? Minus y by x. Minus y by x. This is equal to, I will write it as minus of y by x. Minus y by x is minus tan theta. Therefore, tan of minus theta is equal to minus tan theta. And similarly, whenever this is the tan of minus theta, it is getting a negative value. Similarly, this reciprocal also we will get negative value. That means the reciprocal of tan theta is what? Cot theta. Cot of minus theta is equal to minus cot theta. Similarly, secant of minus theta is equal to, because the secant theta is the reciprocal of cos theta. Whenever cos theta is negative, the output is positive. Similarly, secant theta angle is negative, the output is positive, because in this fourth quadrant cos theta and secant theta are positive. We discussed this about in last class. Now final one is cosecant of minus theta. Cosecant is related to the reciprocal of sin theta, so that cosecant of minus theta is equal to minus cosecant theta. These are the negative angles in fourth quadrant. So how this minus theta will become? Whenever the ray is moving in clockwise direction. When it is moving in clockwise direction, we will get negative angles. So that in negative angles, these will be occur. Okay. Next. If you want, you can write in notes. You can pause the video and write the notes. Now we'll see some note for the trigonometric ratios. Sin theta is equal to 0. When sin theta will be 0, see, I am taking this is a circle. This is what? Px comma y. This is the point with this circle with the radius r, y, and this is x. Sin theta is equal to 0. When we will get sin theta is equal to 0? See now, if we see, this is sin theta equal to what?
sin theta equal to y by r. When sin theta we will get 0. When we get y is equal to 0, then sin theta will be 0 because r is non-negative value. That means it is not a not a negative value. It is not a 0 also. R is not equal to 0. So now sin theta equal to 0 we will get when y equal to 0, 0 by r we will get 0. When y equal to 0, then sin theta equal to 0. Sin theta equal to 0 implies y is equal to 0. Y equal to 0 ఎప్పుడు అవుతుంది మనకి? y equal to 0 ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఈ p అనే x, y అనే పాయింట్ ఈ x కోఆర్డినేట్ మీద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే y equal to 0 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి మనకి? వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ హియర్? x, 0. అంటే మనకి పాయింట్ x, y అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? x యాక్సిస్ మీద ఉంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్? x, y అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? x యాక్సిస్ మీద ఉంది. x యాక్సిస్ మీద ఉంది కాబట్టి y ఈక్వల్ ఏమైంది మనకి? 0 అయింది. అయితే ఇక్కడ యాంగిల్ ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైతే ఇది x యాక్సిస్ మీద ఉందో ఈ రే చూడండి, దిస్ రే విల్ బి కోయిన్సైడ్ విత్ ద x యాక్సిస్. This ray will be coincide with x axis. X axis తో కోయిన్సైడ్ అయిపోయిందంటే రే దీంట్లో యాంగిల్ ఏమైనా ఉంటుందా? నో. ఎందుకంటే ఈ రే అనేది ఇట్లా మూవ్ అవుతూ ఉంటేనే మనకి యాంగిల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ రే ఆల్మోస్ట్ ఈ రేకి అంటే 0 దగ్గరికి వచ్చేసింది. ఆల్మోస్ట్ 0 దగ్గరికి వచ్చేస్తే యాంగిల్ ఏమైనా ఫామ్ అయిందా? నో. దట్ మీన్స్ వాట్? థీటా కూడా ఏమైనప్పుడు ఇక్కడ 0 అయినట్టు. సో దట్ దిస్ ఈజ్ ఎంప్లాయిస్ అండ్ ఎంప్లాయిస్ theta ఈక్వల్ టు 0. ఇంకో కేసు కూడా ఉంది మనకి. ఈ రే అనేది ఇక్కడ ఉండకుండా ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఈ x యాక్సిస్ అంటే నెగిటివ్ x యాక్సిస్ తో కోయిన్సైడ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనకి 0 అవుతుంది y వాల్యూ. అంటే ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్. అంటే ఇప్పుడు y ఈక్వల్ టు 0 అయింది. యాంగిల్ ఇంకేమవచ్చు? ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ ఇక్కడికి వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి మనకి? యాంగిల్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు వచ్చిందంటే ఎంత రొటేట్ అయినట్టు? 180 degrees రొటేట్ అయినట్టు. అంటే theta ఈక్వల్ 0 or theta equal 180. That means what? Pi. ఈ 2 కేసెస్ లోను sin theta equal to 0 అవుతుంది. This is first one. Okay, next second one. Cos theta is equal to 0. Cos theta మనకి ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? See here, what is the definition of cos theta? Cos theta equal to what? x by r. అంటే ఇక్కడ ఎవరు 0 అవ్వాలి? cos theta 0 అవ్వాలంటే x 0 అవ్వాలి. 0 by r is equal to 0. x 0 అయితే ఆటోమేటిక్ గా cos theta 0 అయిపోతుంది. x 0 అయితే ఆటోమేటిక్ గా cos theta ఏమవుతుంది మనకి? 0 అవుతుంది. cos theta equal 0 implies and implies x is equal to 0 implies and implies. ఓకే, ఎప్పుడు x అనేది 0 అవుతుంది? x ఎక్కడ 0 అవుతుంది చూడండి. ఈ యాక్సిస్ మీద చూస్తే x ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే x అనేది ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో x ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ లోకి వచ్చింది. ఇది మన టెర్మినల్ రే మూవ్ అవుతున్నటువంటి రే ఈ ప్లేస్ నుండి ఇక్కడికి వచ్చింది, ఈ ప్లేస్కి వచ్చింది. అంటే ఈ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి x వాల్యూ చూడండి ఏమైనట్టు చూడండి. x ఇది 0. x వాల్యూ ఇలా వెళ్తుంటే పెరుగుతుంది తప్ప x అనేది ఈ రే అనేది బ్యాక్ సైడ్కి వస్తుంది. ఎలా అంటే x వాల్యూ తగ్గుతుంది. ఇక్కడ ఉండే కొలత x వాల్యూ అనేది ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఈ రే అనేది ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి x అనేది ఏమవుతుందంటే 0. అయితే ఈ ప్లేస్ యాంగిల్ ఎంత? ఈ ప్లేస్ లో చూడండి, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ 0 degrees యాంగిల్ మనకి. ఈ ప్లేస్ లో యాంగిల్ ఎంత? π/2. ఈ ప్లేస్ లో యాంగిల్ ఎంత? π. ఈ ప్లేస్ లో యాంగిల్ ఎంత? 3π/2. ఈ ప్లేస్ లో అగైన్ యాంగిల్ ఎంత? 2π. సో x అనేది యాంగిల్ అనేది π/2 వచ్చినప్పుడు కూడా x 0 అయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే యాంగిల్ ఎంత అయింది ఇప్పుడు? theta ఈక్వల్ టు π/2. సిమిలర్లీ మళ్ళీ సేమ్ ఇదే రే ఈ ప్లేస్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కూడా ఏమవుతుంది? x అనేది 0 అవుతుంది. మరి ఈ ప్లేస్ యాంగిల్ ని మనం ఏమంటాం? 3π/2. సో theta is equal to 3π/2. ఓకే,
x cos theta 0 అవ్వాలంటే x 0 అవ్వాలి, లేదా theta equal pi by 2 అవ్వాలి, లేదా theta equal to 3 pi by 2 అవ్వాలి. టూ కేసెస్ లోను sin theta and cos theta is equal to 0 అవుతాయి. Okay, next third one, tan theta is equal to, we will write it as sin theta by cos theta. So if we see sin theta by cos theta, so where cos theta is not equal to 0. ఎందుకంటే డినామినేటర్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక ఫ్రాక్షన్ చేస్తామంటే డినామినేటర్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఈక్వల్ టు 0 కాకూడదు. డినామినేటర్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యిందంటే అసలు ఫ్రాక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు మనకి. సో దట్ cos theta equal to not equal to 0. cos theta equal to not equal to 0 ఏంటంటే sin theta మనకి ఏమో చూడండి. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ sin theta is nothing but what, y by r. cos theta equal to what, x by r. r cancel, finally this is equal to y by x. That means what, if x is not equal to 0, if x is not equal to 0 అంటే x వాల్యూ అనేది 0 అవ్వలేనప్పుడు then that implies tan theta is equal to sin theta by cos theta. Tan theta equal to sin theta by cos theta. So now similarly, and cos theta, secant theta is equal to 1 by cos theta. We can write these two conditions. Tan theta equal to sin theta by cos theta and secant theta equal to 1 by cos theta. When cos theta equal to not equal to 0, cos theta is not equal to 0. Automatically cos theta is not equal to 0 means what? X is not equal to 0. And theta is not equal to pi by 2 and theta is not equal to 3 pi by 2. So that means we can write that theta does not belongs to pi by 2 comma 3 pi by 2. When then tan theta equal to sin theta by cos theta and secant theta equal to 1 by cos theta. In these two cases theta does not belongs to pi by 2 and 3 pi by 2. These two cases it is possible. Similarly, fourth one, if y is not equal to 0, then we can say that cot theta is equal to, what is the meaning of cot theta? Actually meaning of the cot theta is what, reciprocal of the tan theta. So I wrote the tan theta equal to sin theta by cos theta, and I will write cot theta equal to the reciprocal of these two values. That means cos theta by sin theta. What is indicates cos theta? This indicates what, x by r, and it indicates what, y by r cancel. This is equal to x by y, where y is not equal to 0, because whatever the value we are writing in the fraction, the denominator must be not equal to 0, then only it will be exist, otherwise it won't be exist. So that only whenever we are seeing the denominator values must be not equal to 0. When the denominator is must be not equal to 0, y is not equal to 0, when it is possible, theta equal to 0, theta is equal to pi, this y is equal to 0. We want y not equal to 0, that means theta is not equal to 0, theta is not equal to pi. So then theta does not belongs to 0 comma pi. Okay, understood? Okay, this see, sin theta equal to 0, y is equal to 0, theta equal to 0, or theta equal to pi. Cos theta equal to 0, x is equal to 0, or theta is equal to pi by 2, or theta equal to pi. And cos theta ఎప్పుడైతే 0 అయిపోయిందో ఆటోమేటిక్గా మనకి x is equal to ఏమైపోతుంది, 0 అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే x is equal to 0 అయిందో మనకి x 0 ఎక్కడెక్కడ అవుతుంది, pi by 2 ఇక్కడ, అలాగే 3 pi by 2 ఇక్కడ, టూ కేసెస్ 0 అవుతుంది. So this is already explained about this. So next one, 1 2 3 4 we got, and next one is, if you want you can pause the video and we can write. Now fifth note, we'll see, this is fifth one. In this one I am taking this rectangular coordinate system. This is the point px comma y. Distance from the point to the x-axis is y. Distance from origin to this point is x. The radius of the circle.
Okay. So by using the Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, by using the Pythagoras theorem, what we know about the Pythagoras theorem? Side square is equal to hypotenuse square. This is the Pythagoras theorem. That means actual the Pythagoras theorem is sum of the squares of two sides is equal to the square of hypotenuse. So this is the Pythagoras theorem. So what is the side here? This is one side. That means this is the opposite side. This is adjacent side. So that means y square plus another side is x. X square is equal to hypotenuse is what? R square. So this is, I am taking equation 1. So I am dividing this equation 1 with r square. Divide equation 1 with r square. So you have to divide. You can write it as y square by r square plus x square by r square is equal to r square by r square. Y square by r square, then written as y by r whole square plus x by r whole square is equal to r square by r square is 1. Y by r. So I am writing the ratios. Sin theta is equal to what? Y by r. Cos theta equal to what? X by r. And tan theta equal to what? Y by x. Cot theta equal to what? X by y. Secant theta equal to what? R by x. Cosec theta is equal to what? R by y. These are the basics. Okay. Now you have to apply y by r. What is y by r here? Y by r equal to what? Sin theta. Now you can apply. This is what? Y by r whole square. That means sin square theta. Because in case of y by r, I wrote sin theta. That is y by r is nothing but sin square theta plus x by r is cos square theta is equal to 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is one. Next, second one, I am taking the equation 1, y square plus x square is equal to r square. I am divide with the x square. Divide with x square. Divide equation 1 with r square. So this divide the equation 1 with the x square. You have to divide y square by x square plus x square by x square is equal to r square by x square. We can write it as y by x whole square plus x square by x square 1. R square by x square, r by x whole square. Okay, now y by x can be written as what? See, in basic. Y by x is equal to what? See, here. Y by x is equal to what? Tan square theta. Tan square theta plus 1 is equal to r by x is what? R by x is, what is r by x? Secant square theta. This is secant square theta. Now we can write, I am sending this secant square theta to the right hand side. That we can write it as secant square theta minus tan square theta is equal to 1. This is another identity. Secant square theta minus tan square theta is equal to 1. So now in we got second identity. First identity is what? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second identity, secant square theta minus tan square theta equal to 1. When we get the secant square theta minus tan square theta equal to 1 and divide this equation with x square, we get sin square theta plus cos square theta equal to 1. When we divide this equation with r square. Now, r square over division and x square division over and final division is what? Y square. Now I am dividing this equation with
y square. See here I will do. I am taking the equation is y square by y square plus x square is equal to r square and divide with y square, that is y square by y square plus x square by y square is equal to r square by y square. You can write it as this is 1 plus x by y whole square is equal to r by y whole square. So this is 1 plus x by y whole square. X by y is what? This is see, x by y is what? Cot square. We can write it as cot square theta is equal to what? R by y. What is R by y? Cosecant square theta. This is cosecant square theta. So now I am sending this cot square to the right hand side. We can write it as see, cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. This is third identity. We have three identities by using these trigonometric ratios. First identity is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. When we get this identity, we divide the equation with the r square, we will get this equation. And second identity is the secant square theta minus tan square theta is equal to 1 when we divide this equation with the x square. So third identity is cosecant square theta minus cot square theta equal 1 when we divide this equation with the y square. Okay, so these are very important identities in the trigonometry. Next class we discuss about trigonometric angles values. Okay, thank you.